We're actually not going to take a look at the interesting side of the news. We're going to go straight to Baghdad, where Iran's foreign minister, in his first visit to Iraq, has a press conference. Let's take a listen. وهذا خير دليل على العناية والأهمية التي توليها الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإقامة أحسن العلاقات وحسن الجوار مع كافة الجيران وخاصة البلد الشقيق والشعب العراقي الشقيق في الجمهورية العراق. Well, I'm conveying the friendship messages and also the warm greetings of the leaders of the Islamic Republic of Iran and the respected President of Iran for Iraqi officials. وإنني كنت أحمل ولدي الرسالة التحية والتحيات الحارة من القادة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وفخامة الرئيس الإيراني لكافة المسؤولين والقادة في الجمهورية العراق. We are so pleased that the exchanges between the two countries in the near future will be witnessing the visit of the respected Parliament Speaker of Iraq, as well as a visit by the respected Iraqi Prime Minister to Iran. And this way, the good neighborly ties between the two nations will further be cemented and promoted. تبادل اللقاءات بين البلدين الشقيقين وعلى رأسها في المستقبل القريب سيقوم دولة رئيس مجلس النواب في جمهورية العراق لزيارة إيران وكذلك في المستقبل القريب سيقوم دولة رئيس الوزراء لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهذا تؤدي إلى تمتين العلاقات أكثر فأكثر وبصورة متنامية ومستردة. Iran and Iraq, as two major players of the region, have had very strong and solidified relations on the basis of historical ties, religious bonds, and to us, stability in Iraq is tantamount to the stability in Iran. Progress of Iraq means the progress of Iran, because in this region, in our opinion, stability, progress, and peace are not separable, and all countries in the region need to live together in peace and tranquility. وإن ينبغي أن تكون فيما بينهما العلاقات قوية جدا وموجودة وقائمة هذه العلاقات فيما بينهما وذلك على أساس أسس التاريخية والدينية وينبغي أن تكون هكذا ونحن نعتبر أن استقرار العراق هو استقرارا للإيران وتقدم العراق هو تقدما للإيران وينبغي أن يكون هذا التقدم والسلام والأمن في المنطقة سائدا بين كافة الدول في المنطقة. Well, I would also like to thank Mr. Zibari for a presentation of a brief explanation of what happened in our discussions today, and I don't want to take more of your time by repeating that, because all what Mr. Zibari said is also my opinions exactly. إلى أخي العزيز السيد معالي هشار زيباري حيث قدم خلاصة لهذه الزيارة وخلال لقاءاتنا ما قمنا بالمباحثة والتداول في المواضيع. على هذا الأساس لا أريد أن أخذ من وقتكم وأكرر هذه المسائل بما أن كافة وجهات النظر التي أشار إليها معالي الوزير نفس وجهات نظري ورؤيتي. Well, I'm hopeful that cooperation would be in line with the further promotion and development of both countries and also peace and security in the region. بين البلدين وكذلك استقرارا وأمنا وسلاما في كافة المنطقة. Well, today our region is staying in a very sensitive juncture of time, and it needs cooperation of the regional countries as states that want to stay away from any kind of warmongering, division, sectarian strife, and violence. All of us, not only Iran and Iraq, but all the countries in the region will be at a loss. So we need to cooperate, and we need to come together and sit at negotiating tables to be able to stop
another war in the region. ظروفا حساسة وبالغة الحساسية جدا ينبغي أن تكون هناك التعاون والتعاطف بين دول المنطقة لكي نحول دون حرب حيث ستخسر كافة الجهات والبلدان المنطقة فليس إيران والعراق فحسب بل ينبغي أن نحول دون الحرب والتفرقة والإفراط ولكي نحول دون هذه المسألة نحن بحاجة إلى تعاون والتشاور ومساعدة في بين دول المنطقة لكي نحول دون حرب دامية وتجديدها ومرة أخرى لكي لا نشاهد هذا الحرب في المنطقة. Well, you can't find two nations like the two nations of Iran and Iraq that have been a victim of chemical weapons used by Saddam. They have been a victim of the impartiality and indifference of the world community regarding the use of chemical weapons. So you can't see any country like Iran and Iraq to have really felt the victimization by chemical weapons. And we, more than anyone else, have the right to condemn the chemical weapons and be opposed to it and fight against presence of chemical weapons in our region. ليس هناك أي شعوب مثل شعبين إيران والعراق حيث هما أصبحا ضحية لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل صدام وحيث أيضا هذين الشعبين كانا ضحية للمبالاة من قبل المجتمع الدولي على هذا الأساس. ليس أي شعوب آخر أي بلدان آخر تؤدي وتقوم بإدانة استخدام الأسلحة الكيميائية مثل هذا البلدين ونحن نعارض وندين بشدة استخدام كافة الأسلحة الكيميائية من قبل أي جهة وأي طرف. That's why, morally speaking, also, this is what the stance that we're taking when it comes to condemnation of the chemical weapons. Unlike the others that cannot have such a high moral status. نكون في موقفا أخلاقيا قويا لإدانة استخدام الأسلحة الكيميائية ونحن لسنا مثل الآخرين وهم ليسوا في الموقفا أخلاقيا لإدانة استخدام مثل هذه الأسلحة. But we are concerned about warmongering in this region, and we do know that such warmongering, such a fire, will be detrimental and dangerous for the whole region, not only for this region. So we recommend that everyone consider the international rights and avoid the use of violence and taking all the conflicting sides, engaged sides toward negotiations so that we could see the end of fraternity and bloodshed and violence in Syria. وإذ نحن نعرب أن قلقنا لإشعال حربا دامية في المنطقة وندين هذه المسألة وعلى هذا الأساس ندعو كافة الجهات المعنية لكي يقوموا بجر وسحب الآخرين لمائدة المفاوضات والحوار والمحادثات لكي يتم إنهاء الأزمة السورية عن طريق الحوار ونقدم التوصية لمراعاة القانون الدولي وعدم استخدام القوة من قبل من جانب الأطراف الأخرى. So one more time, I would like to thank the government and the people of Iraq and Mr. Zabari for his hospitality. أقدم شكري الجزيل إلى الحكومة والشعب في العراق الشقيق وكذلك معالي الأخ هشار زباري لحسن الضيافة وحسن الاستقبال. And I would like to once again stress the cementing of the two countries' relations. ومرة أخرى نؤكد على تأكيدنا الهام لتعزيز وتطوير العلاقات الأخوية الثنائية بين البلدين. السلام عليكم. قاسم السعدي من الأسوسييتد Qasim Asadi from Associated Press. The first question is for
the Minister of Foreign Minister of Mr. Mohammed Jawad Zarif with regard a couple of days. You know, there was an incident in Ashraf camp and 51 people were injured or killed, and